This is the concept. Multiway branching. Multiway branching means if you have the more than three to four if else statement, we can go with what the multiway branching. This multiway branching will be considered with the one keyword, that's for the case. Okay. In this case, we have the simple case, that's the case only. Another one is for the CaseX and the CaseZ. There are three ways to mention. In this case, okay, in this simple case, that's the case only, we'll mention the so many if else statement. If like this, we'll have the if else, then we'll have the else, it will be executing. In this case only, we have these many if else statements, like this we'll mention in here. This one is called the multiway branching. Multiway branching is used only if the more conditions are there, then we'll go with what the multiway branching. The keyword case and default are used here. First one is what the case statement. This one is what the case statement. Simple or case statement. Here the keyword which will be using here, the first keyword is what the case. Another keyword is what the default. These two keywords are used for the case statement. Okay. If I have the case expression as the alternative 1, this is what the very simple concepts. Alternative 2, 1, 2, 3, 4, like this. We have the colon. This is what, not a semicolon. This is just to mention the colon. This is the expression 1, expression 2. Like this, we have the 4, 5. This is what the case. Next is what the default statement. It means what it's a case is what if case is expression, then only you execute these four many number of statements. If it is not true, okay, then we'll go with what the value, default value will be have some statement which will be executing this one. It means what we are executing the many statements, many if statements in a one single one. That's if the case expression is true, then otherwise it comes to where it has to come where the default value. Okay. For example, range of 1:0, ALU control. Okay, it's we'll be writing the similarly many things here. Okay, case ALU is performing what the ALU control. Okay, if you are having the register value as the 1:0, means what here we have the two values, here the output, here the 0:1. Okay, these are the case. If it's the ALU control is what if it is we are mentioning the 2 bit of decimal values with the first 0, with the condition 0, with the condition we are mentioning the first condition is what if it is a 0, their decimal value is 0, then it has to perform what the addition operation. If the decimal value 2, in this one we have the values as the 1, then it has to perform the subtraction operation. With the decimal 2 bit of decimal values, with the if it is equal to true, then it has to perform the multiplication operation. Or else case is this case is true. Okay, the AL control is true.
you have to perform these many operations with the conditions as 0, 1, 2. Otherwise it has to execute the default statement, that is the display the invalid ALU operation, then after this one you have to mention the end case. We have to start case here, you have to end the case also here. Okay. ಆಯ್ತು. Final one, this is what the 4:1 marks ge yav tara program baribeku with the help of what the case statement. Okay. Four is to one marks ಗೆ behavioral model ಇಂದ program ಬರಿಬೇಕು with the case statement. ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, model with the marks of having the 4:1 marks having the 4:1 marks ಗೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದಾವ, only one output. Okay, that is what the out, and inputs are what are those, I1, I2, I3, I4. Inputs ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇ ಎರಡು ಅದಾವ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, select lines S0 and the S1 as the two select lines, S0 and S1 as the two select lines. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನದು, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದೇ ಅದ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರೀರಿ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ I1, I2, I3, I4, S0 and the S1. Okay, these are the 6 inputs. These two are the select lines, these 4 are what the inputs, this is what the output here. Select lines also considered as the inputs to the multiplexer. And we can mention the for the writing the this behavioral model programming, we should have to mention the reg equals to reg. What is the reg? Reg means what the output. We should to mention the out as the output, and the inputs you have to mention the these 5 inputs, these 6 inputs as the always keyword with the in the statement as what the always at the rate of what the inputs have very really I1, I2, I3, I4, inputs in adava S0 ಮತ್ತು S1 ಅದಾವ. ಇವು ಫಸ್ಟ್ ರೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಗಿನ್ and the end also here. Within this with the we'll write in the case statement here the if the case equals to concatenation of S1, S0. Okay, this is what the S0. This we are having the two values as the two default values, 2 bit of decimal values equals to d equals to 0 ಏನಂತ ಬರಿತೀಳು, 0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. 1 ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀಳು, 0 1 ಅಂತ ಬರಿತೀಯ. 2 ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀಳು, 1 0 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. 3 ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀಳು, 1 1 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ 0 0 0 1 1 0 1 1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಅದ ಹೇಳ್ರಿ, 2 bit of this is what the first one, 2 values with the 2 bit of with the decimal of what the 0. Decimal of 0 ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, decimal of 0 ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, decimal of 0 equals to 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತ out equals to I0 ತಗೋಬೇಕು, I0 or I1. ನಾ ಇಲ್ಲಿ I1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, I1 ಅಂತ ತಗೋರಿ, I1. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ 2 decimal equals to 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಔಟ್ equals to ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, I2 ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಒಂದು 2 decimal of 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಔಟ್ equals to I3 ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಒಂದು 2 decimal of 3 ಇದ್ದಾಗ 3 ಇತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ, 3 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, I4 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ equals to select line I4 select ಆಗುತ್ತೆ as the input, has to be considered as the output with the true condition as the I4. Otherwise it is to be display the values, display the default value ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದಾವ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು, ಕೇಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ display the this is what the dollar symbol display. What is the values are what the invalid control signal. ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ invalid control signal ಅಂತ ಹಾಕಂತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಸಲ ಎಂಡ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಂಡ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸಲಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿ 4:1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ. 4:1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್? I1, I2, I3, I4. ನೀವು I0 ತೊಗೋಬೋದು, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಔಟ್, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದ S0 and the S1. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ 4:1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಯಾವ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. This for the inputs, this one only the output here. Then the selections also considered for the selecting the one input as the output here. This for the 4:1 marks. Marks multiplexer ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ಪುಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, that's the multiplexer. Okay, multiple number of inputs are there, only one output is there. Select lines are depends on what the how many number of inputs are there. If I have the 2 to the power of 4, okay, 4 number 2 to the power of 2 is nothing but the 2 select lines I need here. S0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 conditions I can send here. Okay, that's what the model 4:1 marks out. First output ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರಿಬೋದು. I0 ತೊಗೋಬೋದು, I1 ತೊಗೊಂಡು, I1, I2, I3 select lines S0 and S1. These are also inputs. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಅಂತ ಬರಿ, ಔಟ್ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬರಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ, I1, I2, I3, I4 ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾರ, ವೇರ್ ದ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ 4:1 marks. Then we will be using the reg keyword for the output, and also always keyword is used for the what the inputs here. We are using the case statements here. Case statements are here. What are the case statements? Begin will start with, always is start with the begin. We case statement use ಮಾಡಿವಿ. Case statement ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, if it's a case ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಕ್ಕಿದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಕಟಿನೇಷನ್ S1 and S2. ಇದೇನು 0, 0 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, 1, 0 ಆಗ್ತದೆ. 0, 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1 ಆಗ್ತದೆ. 1, 0 ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2 ಆಗ್ತದೆ. 1, 1 ಅಂದಾಗ 3 ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿ 4:1 marks in the behavioral model with the help of what the case statement. Okay, tomorrow or day after tomorrow we'll see the writing a program, and so the same program with the 8:1 marks also, and also we'll see the go for the next is what the CaseX and CaseZ statement. These two if you completed, this is what the half of the module has been completed. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮುಗಿಸಿವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್. ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ fourth module also half of. Only 3 concepts left in the fourth module. I'll be taking in the next hour completely. V1 will soonly complete the fourth module also. You don't worry. Even I'll be taking the seminars on the 5th module. All the students have to give the seminar for this also.